Good morning students. Welcome to Priya Maths channel. Priya Maths channel ni సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ నా ధన్యవాదములు. ఈ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ జూలైలో జరుగుతుందని మన ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దాని ప్రకారంగా ఇంతవరకు 10వ తరగతికి సంబంధించినటువంటివి అన్ని చాప్టర్స్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న వాటితో పాటు మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా వీడియోస్ తయారు చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఈ రోజుల్లో మన విద్యా రంగంలో ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా మీకోసం ప్రతిరోజు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను తయారు చేసి మీకు గ్రూపుల ద్వారా మీ ముందుకు పంపిస్తున్నాం. అలాగే మీరు కూడా పంపించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా చదువుకొని నాలెడ్జ్ని పెంచుకోండి, పరీక్షలకి తయారుకండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీరు చూసే ఈ వీడియోస్లో ప్రతి ప్రాబ్లమ్ను పూర్తిగా చూడండి, దాన్ని అర్థం చేసుకుని నోట్స్ రాసుకోండి. ఆ నోట్స్లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ని తీసుకుని దాన్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉండండి. మరొక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరియు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ యొక్క సహచరులకు ఇది షేర్ చేస్తారని, లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మనం ఈరోజు చాప్టర్ 5 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మీకు మోడల్ పేపర్ మారింది. 100 మార్క్స్కి ఒకేసారి ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాం. అంటే పేపర్ 1 ప్లస్ పేపర్ 2 = 100 మార్క్స్కి పెట్టేస్తున్నాం. అంటే ఇటు వరకు ఉన్నటువంటి పేపర్ని హాఫ్ పేపర్ అంటే హాఫ్ మార్క్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్ అయినాయి. అంటే 6 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అనుకోండి. 6 పేపర్ 1 నుంచి, మిగతా 6 పేపర్ 2 నుంచి. అంటే 12 క్వశ్చన్స్ అనేవి 1 మార్క్కి అక్కడ జరుగుతుంది. అందుకని ప్రతి సెక్షను డబల్ అయింది. మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మనం ఈ చాప్టర్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్గా ట్రీట్ చేసి మనం చేద్దాం. దీంట్లో ఫస్ట్ది ఏంటంటే, ఇక్కడ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మీకు తెలుసు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క జనరల్ ఫార్మ్ ఏంటి? ax స్క్వేర్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c = 0. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఫస్ట్. ఓకే, యూ రైట్ హియర్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx plus c = 0. Quadratic equation means I am explaining again. సింగిల్ వేరియబుల్, ఒకే ఒక చరరాశి అనేది ఉంటుంది. వేరియబుల్ మీన్స్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c = 0. x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ a, x కోఎఫిషియంట్ b, c అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. సో a is not equal to 0 కావాలి, b, c 0 అయినా పర్లేదు మనకి. దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. హియర్ x స్క్వేర్ is equal to 6x plus 4. Write quadratic equation form. Quadratic equation అంటే ఈ రూపంలో రావాలి కనుక దీంట్లో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? x స్క్వేర్ is equal to 6x plus 4. Take right left side minus 6x minus 4 = 0. So this is the quadratic equation form. This one I am writing here, x square minus 6x minus 4 = 0. Again next, x square plus 1 by x square is equal to 2. Is quadratic equation or not? Q means quadratic equation. ఇది quadratic equation కాదా అని అడుగుతున్నాడు. ఇమీడియట్గా దాన్ని x square plus 1 by x square is equal to how much? 2. So then this is the take the LCM, x square whole square plus 1 by x square is equal to 2. Take cross multiplication, x square whole square plus 1 is equal to 2x square, x square whole square minus 2x. Take this side, the minus x square becomes plus 1 = 0. So this one also quadratic equation. This is the quadratic equation. మీరు ఈ ఆన్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫుల్ ఆన్సర్ అక్కడ రాసినా మనం రాయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తే దాని తిన్నంగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎలా రాయాలనేది క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ చేయించి చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ స్టూడెంట్స్, x of x plus 1 plus 8
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. అది వాట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లం. మీకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో చెప్పినట్లయితే ఎస్ఆర్ నో రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది స్టూడెంట్ చక్క లైన్స్ కొట్టుకుని నీట్గా చేస్తారు. నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మోడల్ 1 వర్డ్ ఆన్సర్ అన్నారు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను. ఇక్కడ అవునా కాదా, ఇది అంతే. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడే చెప్పేయచ్చు. చూసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 8 అవుతుంది. ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అండ్ ఇట్స్ బికమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4. ఎక్స్ స్క్వేర్ బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదుగా, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుందా? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు, 0 కాదు, ఇక్కడ 0 అవుతుంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ఇట్. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. x into x square plus x into 1 x plus 8 is equal to a plus b into a minus b. It's become x square minus 2 square into 4. Both side x square cancel. Remaining x plus 8 is equal to minus 4. So x is equal to minus 4 minus 8. X is equal to minus 12. Students, this is not a quadratic equation. He asked, it is a quadratic equation or not? This quadratic equation avutunda kada ani maatrame adigadu. This is not a quadratic equation. No, this is not a quadratic equation. You write there. Suppose they ask what is the value of x. X యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగాడు. So you have to take process this one and x is equal to minus 12. If suppose he asked what is the value of x. What is the value of x? Okay student, now we are going to discuss fifth bit, not bit, fifth, one mark question, fifth question. Verify that 1 and 3 by 2 are the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. This is the quadratic equation. ఈ 1 and 3 by 2 are the roots of the equation. దీనికి ఈక్వేషనా కాదా మనం తక్కువ టైంలో చేయాలి. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి ఫ్యూచర్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారో ఇక్కడ బేస్మెంట్ ఇస్తున్నాం. ఇదన్నీ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డన్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు దేర్. సో హియర్ ద ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. సింపుల్. మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను ఇక్కడ, షార్ట్ కట్ విత్ ఇన్ 15 seconds. ఎలాగంటే ఏ అండ్ సి మల్టిప్లై చేసుకోండి. అంటే 2 ఇంటూ 3, ఓకే 2 3s are 6, 2 plus 3 5 సరిపోయింది. ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే మిడిల్ టర్మ్కి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్కి ఈక్వల్ కావాలి, సరిపోయింది. ఇక్కడ మనం తీసుకోగలం. కాకపోతే ఇక్కడ -5 ఉంది కనుక వీ హ్యావ్ టు టేక్ -2 అండ్ -3. దిస్ ఈస్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇందాక చేసిన 6కి ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఏ స్క్వేర్ పెట్టి డివైడ్ చేసుకోండి బై 2 2 క్యాన్సిల్ -1, ఇది -3/2. ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చినవో సింబల్స్ మార్చండి. అంటే సైన్ చేంజ్ ద సైన్స్. -1 వల్ల 1 అవుద్ది, -3/2 వల్ల 3/2 అవుతుంది, +3/2. సో దీనికి రూట్స్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే 1 and 3/2 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ అన్నాడు కనుక రూట్స్ అనే చెప్తాం ఇక్కడ. ఎస్ అని రాయండి ఇక్కడ. దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్. నెక్స్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్? ఇది ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవును కదా మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే వాడు అన్నాడు అసలు ఆల్రెడీ ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే కానీ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద 45 secondsలోనన్నా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. 15 secondsలో అయినా సరే. చూడండి ఇక్కడ x minus 1/3x is equal to 1/6. 3x into x LCM 3x square minus 1/3x is equal to 1/6. So take the 3 will be cancelled 2 times and 2 goes this side. X like this. 2 of 3x square minus 1 is equal to x. 2 into 3 6 3x square 6x square minus 2 minus x is equal to 0.
6x square minus x minus 2 equal to 0. Students, here also you have to observe shortcut method. So you have to multiply first term and last term. 6 into minus 2. So this is called the minus 12. So 12 ki 2 6 are 12. Next 4 3s are 12. So 4 3s are 12 అయినప్పుడు నీకు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కనుక 1 మైనస్ 1 ప్లస్ తీసుకోండి. సో మైనస్ 4 ప్లస్ 3. నెక్స్ట్ డివైడ్ విత్ 6. ఇక్కడ ఏతో డివైడ్ చేయమని చెప్తున్నాం కదా, అంటే 6 by 6. 2 will be cancelled 2 times. Here 3 times. 3 will be cancelled 2 times. So minus 2 by 3 comma 1 by 2. Symbols మార్చండి. Minus 2 by 3 అలా ప్లస్ 2 by 3. 2 by 3 comma minus 1 by 2. This is the roots of the quadratic equation given. Okay students, next we are going to 7th problem. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. ఇది కూడా షార్ట్ కట్లో చేసేయచ్చు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో. 30 seconds యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి, ఫైండ్ ద కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ sum of whose squares is 290. So let the number first one, let x is equal to 1 odd integer. Next one consecutive means next one x plus 2, say like that. Sum of the squares means x square plus x plus 2 whole square equal to 290. So it is the x square. How is it a plus b whole square? Already you know the formulas. You must by heart the formulas and write on the paper 1 or 2 times. You will get easy. You have to say it to parents. మీ మమ్మీతో కానీ మీ డాడీతో కానీ మీ అక్కతో మీ చెల్లితో ఎవరితోనో సరే యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ ద ఫార్ములాస్. ఒకసారి చెప్పమనండి, మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి చూపించి, వాళ్ళు చెప్పేస్తారు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద a plus b whole square. X square plus 2 square plus 2ab means 2 into x into 2. This is equal to 290. X square 2x square 2 square means 4. 2 2s are 4x is equal to 290. Okay, so 2x square plus 4x, we take the this side left side, right? So this value plus 4 minus 290 is equal to 0. 2x square plus 4x 2 for this 286. So 2 will be cancelled all well by 2 by 2 by 2. 2 remaining x square. This is plus 2x minus 143 minus 143 equal to 0. So this is the quadratic equation. This is the solvation. X square plus 2x minus 143 is equal to 0. 12 11s are 143. You know, 12 11s are 143. 12 into 11, 13 11s. 3 11 33, 3 1s are 41, 43. Okay, right. So this one I have to write x plus 2x means 13x minus 11x minus 143 equal to 0. So you have to take the common x plus 13 minus 11 of x plus 13 equal to 0. X plus 13 equal to 13 into x minus 11 equal to 0. X plus 11 వచ్చింది కనుక x is equal to minus 13, x is equal to plus 11. So డిఫరెంట్గా minus 11 and plus 11 అవుతుంది. x is equal to మీరు అనుకున్న వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్మిట్ చేస్తే you have to write here minus 13 comma 11. Minus 13 comma 11. This is the shortcut. You have to take this one also already I said, this one 13 11s are those, so one root is 13 and the root is 11. So you have to put the symbols. This one is the plus, this one is the minus. Minus 13 comma plus 11 I write here. Okay students, next one. Student, next sum of the roots of ax square, sum of the roots and the product of the roots of ax square plus bx plus c. మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది దీంట్లో. ఏంటంటే sum of the roots అంటే మైనస్ b by a, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే c by a ఫార్ములా. దీని ప్రూఫ్ ఉంది, కాకపోతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. 1 మార్క్ కదా అడిగిందానికి డైరెక్ట్ రాసేయండి.
Next, find the discriminant of the equation. Discriminant denoted d is equal to formulated b square minus 4ac అనేది discriminant. So ఇక్కడ వాడి discriminant a means 3, b means minus 2 whole square minus 4 into a అంటే 3, c అంటే 1 by 3. So 4, 3 cancel, minus 4. This is equal to 0. So this is equal to, the discriminant d is equal to 0. The roots are equal. You have to say that. Next, 5x is equal to x square. 5x is equal to x. Write the quadratic equation form. Write the quadratic equation form. Already I said to you, this is the quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to 0. And find a comma b comma c అన్నాడు. అంటే వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే 5x is equal to x square. Take x square minus 5x plus 0 is equal to 0. So this is the quadratic equation. Like for example, you have to write ax square plus bx plus c is equal to 0. A means x square coefficient 1 and a is equal to 1 and b is equal to minus 5, c is equal to 0. This is the quadratic equation form. Okay students, you will try to do the thing fast. డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అనేవి రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ బేస్మెంట్. మన ప్రాబ్లమ్స్ని చాప్టర్ని చక్కగా తీసుకుంటే మనం షార్ట్ కట్లో చేయగలుగుతాం. ఒక్కసారి డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్లో ఎవరు నేర్చుకోలేరు. అర్థమవుతుందా? మీరు చేసిన కొందుకే వస్తుంది. ఏంటి ప్రాక్టీస్ మేక్ పర్ఫెక్ట్. తినగా వేము తీయగా నుండు అంటారు. అలాగే చేయగా ఈజీ మెథడ్స్ మనకు వస్తుంది. అంతేగాని డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్స్ ఏ స్టూడెంట్స్కి రాలేవు, ఏ టీచర్కి కూడా చెప్పలేము. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ద మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సీ యూ టుమారో క్లాస్.